if you observe any grade 11 papers, so you could see one question that is common throughout ಆಯ್ತಾ. So ಯಾವುದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ 11th standard, so either it can be a quarterly test, a midterm and final examination, there will be one question common ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, that is geometrical proof of cos of x plus y. ಯಾರೇ question paper set ಮಾಡಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ 11th especially first PUC ಗೆ, so this is one question which is common throughout control. Okay, that is geometrical proof of cos of x plus y. So ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ how to draw the circle, how to derive, very easy ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ರೆ it's like final examinations go 6 mark like ready ಇಟ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ. Okay, so that's why like how to derive everything I'll teach you ಮಕ್ಕಳೇ. So welcome to 10 power 100. I'm your Pawan sir. So in this video I'll be discussing geometrical proof of cos of x plus y. Okay, so as I told you earlier, learning in depth makle. Okay, so that ನೀವು ಮರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ. That's why so ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. So if you're watching my video for the first time, so please subscribe to my channel, and for all your educational journey, so include our videos. Okay, so let's get in. Yeah, so first one the diagram ಆಯ್ತಾ. So ಇದರ diagram is very very important ಮಕ್ಕಳೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು random ಆಗಿ ಬರೆದು if you want to get like 6 marks ಮಕ್ಕಳೇ, it's impossible. Okay, so what I want you to do is draw the diagram properly. So ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು is very important. First ಇದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, x axis ಮತ್ತೆ y axis ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so this is the first step that you have to do it. ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ ಆಯ್ತಾ. So ಸರ್ಕಲ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, okay, so this is how we will get it. So I have just placed here. Okay, now ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, now I'm considering unit circle ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so now what is the meaning of unit circle ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the circle was having the radius one unit. Okay, it can be a centimeter, meter, whatever, but it is a unit circle. So radius ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So now first I'll consider point 1. So yeah, I'll just consider point 1, and the point 1 length is this point to this point ಆಯ್ತಾ. So this is our point 1. Okay, so this is our point 1. So now since it is one unit, I will consider this as it is 1,0. So now the second point is in the second quadrant I'll consider ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದು our point 2. So this is our point 2. So ಇದು with respect to the origin ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, this point ಗೆ ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, and the angle formed here is I'll take a look. Yeah, ಇದು x angle ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay, x angle. So ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, the coordinates of point 2 will be always cos x ಬರುತ್ತೆ. So cos x, sin x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Why cos x and sin x? Because the angle that formed with respect to this line, the radius is x, correct? ಈ angle ಗೆ point 2 ಗೆ. So P2 and this, let's consider this as point O makla. Okay, so P2 O P1 is nothing but angle x. So now I'm going to consider one more point, that is point 3. I'll consider in the third quadrant itself, point 3, and this is what the point 3. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಇಸ್ ಬಂದು y ಆಯ್ತಾ, ಆಂಗಲ್ y ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಗೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫ್ರಮ್ P1 O P3 ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು x plus y ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇದು x plus y ಆಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ x ಇದ್ದಾಗ ವಿ ರೋಟ್ cos x sin x. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಗೆ x plus y ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ cos of x plus y, sin of x plus y, sin of x plus y. Okay, so this is the third point. Okay, next fourth point, ಇದು once again ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ 4 ಮಕ್ಕಳೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 4 ಆಯ್ತಾ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ I'll take ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಂಗಲ್. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ I'll consider this as -y. ಓಕೆ, -y is the angle. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ 4 ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ cos of -y, cos of -y, and sin of -y, sin of -y. Okay, so this is what the diagram. So ಇದನ್ನೇ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. phi ಅಂತ ಆಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you just forget about that. So remember this one, so easily you will understand. ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 6 marks ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. Okay, so this is about the construction ಮಕ್ಕಳೇ. I hope ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. With respect to this, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this is important for us. Okay, so ನನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು I'll just take those points. Circle. Okay, so then yeah, so this is point 1, this is point 1. Okay, point 2, point 3, point 3, and this is point 4. So I'll just mark these points. So this is point 1, so 1, 0. So this is point 2, cos x, sin x,
and this is the angle, and this is the y. So this is 0.3. So cos of x plus y, comma sine of x plus y, and this is 0.4. It is cos of minus y, comma sine of minus y. So this is the coordinates. Okay, so for my reference parameter, and this minus y. Okay, so ಇದನ್ನ construction ಆದ್ಮೇಲೆ you just have to write little bit about this. Okay, so what is that? Consider a unit circle. So unit circle ಅಂದ್ರೆ ಈ OP correct OP1. So OP1 ಬಂದು OP1 is equal to 1 unit ಅಂತ ಬರೀರಿ. This can be unit ಅಂದ್ರೆ this can be anything ಮಕ್ಕಳು. Okay, 1 unit. Now other point 1 the coordinates ಬರೀರಿ. Point 1 is equal to, it is 1 comma 0. Point 2 is nothing but, point 2 is what? It is cos x comma sin x. Next point 3 is nothing but cos of x plus y comma sine of x plus y, and point 4 is nothing but cos of minus y makle, cos of minus y. So ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ರ, what is cos of negative? It will not release minus outside, correct? So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, cos of minus y is nothing but, okay, I'll write sin of minus y, sin of minus y. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, that is nothing but it becomes cos y and minus sin y, cos y ಮತ್ತೆ minus sin y. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರೆದು, ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈ ಈವನ್ ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಈವನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 0.2 ಮತ್ತೆ 0.4 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಸಾರಿ 0.2 and 0.4 na join ಮಾಡಿದೆ. So I'll just write here, okay, join 0.2 and 0.4 and ಈ odd numbers na, that is 0.1 and 0.3. So if you see this, ಈ number na ಸೇರಿ join ಮಾಡಿದೆ. Okay, so I got two triangles. What are triangles? So triangles, I'll write here. So triangle ಇದು P1 O P3 ಅಲ್ವಾ, P1 O P3 and triangle, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವುದು, P2 O P4. So P2 O P4. So these are the two triangles that I have got it. Triangle P1 O P3 and triangle P2 O P4 ಆಯ್ತಾ. So they are actually nothing but congruent to each other ಆಯ್ತಾ. ಯಾಕೆ congruent to each other ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if you observe this circle, this triangle, there are two radius ಮಕ್ಕಳು, ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎರಡು ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ. So radius of a circle will be equal ಅಲ್ವಾ, ಯಾವುದೇ ರೇಡಿಯಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ that will be equal. So ಅದು ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಎರಡೆರಡು ಸೈಡ್ ಬಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಓ and angle O both are ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ SAS property, SAS postulates, okay, SAS postulates, I can say that so they are actually congruent to each other. So this is how we write congruent. So you have to write this. Okay, so next slide I will write it. So triangle P1 O P3, triangle P1 O P3 is congruent to triangle P2 O P4. Why? Because of SAS postulates. SAS, just write SAS enough. So SAS postulates. Okay. Now, so idagirodindagi what I will do is, look at this. ಈಗ ಈ ಲೆಂತ್ ಇದಲ್ಲ, ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, there is a P2 P4 and P3 P1. I can say it is equal ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so I can say here, so P1 P3 is equal to P2 P4. So the distance between 0.1 and 0.3 and 0.2 and 0.4 are equal ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, because of this criteria, because of SAS criteria. So both are congruent to each other. So the congruent ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ I can say that this green side, okay, the line of these two triangles will be equal ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So now ನಿಮಗೆ, so this is about the first part of the derivation ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so ಇದಾದ್ರಿಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ two points ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು. So D is equal to root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. This is what the formula that you learned in 10th standard. Same formula. Okay, but ನಿಮಗೆ ರೂಟ್ ಬೇಡ. ಸೊ ರೂಟ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ D square is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. So this is what the formula is, correct? So the same formula I'm going to use ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, ಈಗ P2 P3 and P2 P4 ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, P2 ಗೆ ನಮಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬಂದು cos x sin x, P4 ಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ cos y ಮತ್ತೆ minus sin y. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದೇ ಇದೆ ಡಿರೈವೇಷನ್.
So let's do that. So what I'm going to do here is okay, so separate agi ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ P2 P4 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, P2 P4 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರೂಟ್ ಬರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ರೂಟ್ ಇನ್ ದಟ್, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಸ್ P2 P1 is equal to root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. So this is what the derivation, this is what the formula, correct? In this case I don't want root, so I'll just take P2 P4 the whole square is equal to x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಈಗ ನಾನು .1 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್, ಸಾರಿ .2 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ .2 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ .2 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ .2 ಅಂದ್ರೆ cos x sin x, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ .2 ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ cos x, sin x. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ .4 ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ .4 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? .4 ಅಂದ್ರೆ cos y ಮೈನಸ್ sin y, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ ಆಚೆ ತೆಗೆದಿದ್ರಿ, ಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ cos y and minus sin y, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈಗ if I ask you to find the distance between 2 points ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಗ 0, 2 and 3, 4 ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ರೂ x1 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ರೂ x2 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ. If I take this is x1 y1 and this is x2 y2, the answer remains same. Okay, if I consider this as x2 y2 and this as x1 y1, answer remains same. So no problem about that. Okay, so ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು x1 and y1 ತಗೋಬಹುದು, ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ರೂ x2 y2 ತಗೊಳ್ಬಹುದು. So there's no problem in this. So what I'm going to do here is, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು, there is one reason why I am saying follow the method that I am teaching you, ಆಯ್ತಾ. So always go for this as x1 y1 ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ .4 ಇದಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು x1 y1 ತಗೊಳ್ಳಿ, and this as x2 y2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. Okay, there is a reason. Okay, you will understand further over the course of time. You will understand while solving this. Right now you focus on .4 as x1 y1 and this as x2 y2. ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. I'm not saying okay this is the method that you have to go at, but what I'm saying is go with this. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ. Okay, so all right now, so P2 P4 the whole square is equal to x2 ಮಕ್ಕಳೇ. x2 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? It's cos x minus x1 ಅಂದ್ರೆ cos y the whole square, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ಲಸ್ y2 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? y2 ಅಂದ್ರೆ sin x ಮೈನಸ್ sin y, y1 ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೈನಸ್ sin y ಆಗುತ್ತೆ, sin y the whole square. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ cos x minus cos y the whole square plus sin x, ಇದು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, sin y the whole square. Okay, so now here I can use a plus b the whole square formula, a minus b the whole square formula. So a minus b the whole square is, so cos square x plus cos square y minus 2 cos x cos y. So ಇದನ್ನು expand ಮಾಡಿ ಬರದೆ. So this is what I got it, a square plus b square minus 2ab plus this becomes sin square x plus sin square y plus 2 sin x sin y. So this is a square plus b square plus 2ab, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಗೊತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ sin square theta plus cos square theta is equal to 1 ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಈಗ sin square theta plus cos square theta 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Same like that I can say sin square x plus cos square x is equal to 1. So x ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ I can add up. Next sin square y plus cos square y is equal to 1. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ. ಸೊ cos square x ಇದೆ, sin square x ಇದೆ. So I'll just write it together. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡಿಷನ್ ಆಯ್ತಾ. So I can write anywhere I want in this equation. So this becomes cos square x plus sin square x, ಇವೆರಡನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ cos square y plus sin square y, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು? minus 2 cos x cos y plus 2 sin x sin y. So I wrote everything. So this is what I got it. Okay, so now I can easily say that ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so this one, so this is nothing but 1 and this is nothing but 1, ಆಯ್ತಾ, because of the identity. So ನಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಗೊತ್ತು. So this becomes 1 plus this becomes 1 minus 2 cos x
cos y plus 2 sin x sin y. So ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಏನದು p2 p4 the whole square is equal to 2 minus 2 cos x cos y plus 2 sin x sin y. So this is one part of the derivation makle. Okay, so p2 p4 ಆಯ್ತು. So 2 minus 2 cos x cos y plus 2 sin x sin y. Okay, so ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ derivation ಆಯ್ತು. So this is first part of the derivation and then this is actually second part of the derivation. Okay, first part ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು. So we found the distance between p2 and p4. Okay, I hope ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ so these are two like very important steps. So consider this as x1 y1 x2 y2 ಮಕ್ಕಳೇ. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. And ಇದೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಬೆಟರ್ ಯು ಲರ್ನ್ like while solving itself you learn why it is actually like x1 y1 ಇದು x2 y2 ಅಂತ ಬೇರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾನು ಈಗ p3 ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ p2 ಮತ್ತೆ p4 ಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ p1 ಮತ್ತೆ p3 ಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು p1 ಅಂಡ್ p3 ಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ p1 ಅಂದ್ರೆ 1,0 ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ p3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ cos of x plus y, sin of x plus y. Okay, so same distance formula ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ p1 p3 the whole square. ಯಾಕೆ whole square? Because I don't want root ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ I am taking this. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ x1 y1 ಇಲ್ಲಿ x2 y2 ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ x1 ತಗೋಬಹುದು, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ y1 ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. So in this case x2 is what? x2 is cos of x plus y minus x1. So minus 1 the whole square plus y2 ಅಂದ್ರೆ sin of x plus y, correct? Sin of x plus y minus 0 the whole square. So ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ so we can use a minus b the whole square formula. a ಅಂದ್ರೆ ಇದು, b ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so cos square of x plus y plus 1 minus 2 cos of x plus y minus 2 cos of x plus y. I just used a minus b the whole square formula. And ಇದು just 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು a minus b the whole square ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ, ಬರೀ ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ. So this becomes only sin square of x plus y. So as I told you earlier, since it's all in the addition format, I can rewrite it ಆಯ್ತಾ. So cos square of x plus y ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಆ sin square of x plus y ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Sin square of x plus y minus 2 cos of x plus y ಆಯ್ತು. Okay, so we all know cos square of x plus y plus sin square of x plus y. I missed one here, right? So I'll write 1. So cos square of x plus y, this one. Okay, so cos square of x plus y plus sin square of x plus y is 1 and plus 1 already there, minus 2 cos of x plus y. Okay, so this one I missed here makle. Actually one ಇದೆ ನೋಡಿ. So ಈ one ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ, so I just have written. Okay, so this becomes 2 minus 2 cos of x plus y. So what is this? This is nothing but p1 p3 the whole square is nothing but 2 minus 2 cos of x plus y. So this is also important for us. Okay, this is the third part of the derivation ಆಯ್ತಾ. So if you observe here, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ p1 p3 is equal to p2 p4. p1 p3 is equal to p2 p4 ಅಲ್ವಾ. So the same thing I'm going to use now. Okay, so I have written p1 p3 is equal to p2 p4. Okay, ಅಲ್ಲಿಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ. ಓಕೆ, so what do we get? So p1 p3 the whole square is equal to p2 p4 the whole square. p2 p4 the whole square. ಇವಾಗ if you observe in the previous case already we have proved. So p1 p3 the whole square ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ 2 minus 2 cos of x plus y, correct? So this I am going to replace here. So 2 minus 2 cos of x plus y is equal to p2 p4 the whole square. p2 p4 the whole square ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? 2 minus 2 cos of x plus y plus 2 sin of x plus y. So the same thing I'm going to write. So 2 minus 2 cos x cos y plus 2 sin x sin y. Okay, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು e2 and e2 ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, because it's a extra additional term, so we can cancel it off. So I'll write minus 2 cos of x plus y is equal to, I'll take minus common, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, we get cos x
cos y. In fact, I've taken minus 2 common. So idu minus sin x sin y ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಈ -2 and -2 ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ರೀಚ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ದ ಡಿರೈವೇಶನ್. cos of x plus y is equal to cos x cos y minus sin x sin y makle. So this is the derivation. So if you do this much, you get 6 out of 6 mark. Okay, so this is more than enough ಆಯ್ತಾ to get 6 out of 6. Sometimes ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ cos of x plus y ಆಯ್ತು, so then prove that cos 2x. ನಾನು ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಇದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಡಬಲ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಆಂಗಲ್ ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು cos of x minus y ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಗ x plus ಈಗ cos of x plus y ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಕ್ತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ cos of x plus y? It is cos x cos y minus sin x. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, now let's discuss cos of x minus y. So cos of x minus y ಗೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳು. ಈಗ cos of x plus y ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. x plus y is equal to cos x cos y minus sin x sin y ಅಲ್ವಾ. ಈಗ let's replace y by minus y. Okay, so replace y by minus y. So what happens to this? So cos of x minus y. Okay, y na ನಾನು minus y ಗೆ replace ಮಾಡ್ತೀನಿ is equal to cos x cos of minus y. ಕರೆಕ್ಟಾ? y na ನಾನು minus y replace ಮಾಡಿದೆ minus sin x and sin of minus y. So what happens to this? ಈಗ this becomes cos of x minus y is equal to cos x. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ cos minus ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ, it will eat it off. Okay, so this becomes cos x cos y minus sin x. ಇದು ಸೈನ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಮೈನಸ್ ನ ಆಚೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ ಬರೋ ಮೈನಸ್ ಈ ಮೈನಸ್ ಆಡ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ sin y ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ cos of x minus y ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ cos of x plus y ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ, cos of x minus y ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. cos x cos y plus sin x sin y. So this is about the 6 mark derivations ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ as I told you in the beginning of the video, ಯಾರೇ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು 6 out of 6 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಎಂಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಫಾಲೋ our videos. Okay, so that's it. I'll see you in the next video. Thank you so much.